கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம். உடைய கிருபைகளை தாங்கட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென். Amen. Okay, brother, can start. Yeah. So once again, very precious greetings in the name of our precious Lord and Savior Jesus Christ, who intercedes for us continuously in heaven. பரலோகத்திலே நமக்காக இன்றும் பிதாவின் வலது பாரசிலே இருந்து கொண்டு நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பிரதான ஆசாரியனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். And in the previous classes, we had been looking at the history of Israel as well as about the sanctuary, and we have already seen in some detail about some of the holy objects in the sanctuary. கடந்த வகுப்பிலே நாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை பார்த்தோம். அது மட்டுமல்ல, ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே இருந்த சில உபகரணங்களை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம். And in today's class we want to continue the study on the holy objects. மீண்டுமாக கடந்த வகுப்பிலே விட்ட அந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் தொடர விரும்புகிறோம். அந்த பரிசுத்த உபகரணங்களை குறித்து தொடர்ந்து படிக்க இருக்கின்றோம். So we will look at the altar of incense, the golden lampstand and the ark of the covenant today. இந்த நாளிலே நாம் படிக்க போகின்ற காரியங்கள் என்னென்றால், அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வைக்கப்பட்ட தூபபீடத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். அது மட்டுமல்ல, அங்கே இருந்த குத்து விளக்கை குறித்து நாம் வாசிக்க போகின்றோம். அடுத்து உடன்படிக்கை பெட்டியை குறித்தும் பார்க்க போகிறோம். And we shall also look at in detail about the day of atonement in the Old Testament, which was a command to the Israel from God. பழைய ஏற்பாட்டிலே உள்ள அந்த பிராயச்சித்த பலி தினத்தை குறித்தும் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். அது மோசேக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு மிக பிரதானமான ஒரு கட்டளை. So first we will look at the altar of incense. நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறது தூபபீடத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். And the altar of incense was an altar which was primarily meant to burn incense before God. தூபபீடத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அது பலி கொடுப்பதற்காக அல்ல, ஆனால் அங்கே தூபமிட்டு ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. It was made of acacia wood and overlaid with gold, and it had a golden crown on top and also 4 horns in the 4 corners. இது அங்கே சித்தி மரத்தால் செய்யப்பட்டதாயும் பொன் தகடுகளால் மூடப்பட்டதாயும் 4 மூலைகளிலும் அங்கே கும்புகள் வைக்கப்பட்டதாகவும் நடுவிலே அங்கே கிரீடம் வைக்கப்பட்டதாகவும் இந்த பீடம் இருக்கும். And it was 1.5 feet long, 1.5 feet wide and 3 feet high. இதை பார்க்கும் பொழுது 1.5 முழ நீளம், 1.5 முழ அகலம், 3 முழ உயரமாகவும் அது இருந்தது. And it was placed very close to the veil in the center of the holy place, actually between the table of showbread and between the golden lampstand. இது அந்த பொன் குத்து விளக்கிற்கும் அப்பம் வைக்கப்பட்டிருக்கிற மேசைக்கும் நடுவாக இது வைக்கப்பட்டிருந்தது. So as we said before, அந்த திரைக்கு பரிசுத்தலத்திற்கும் மகா பரிசுத்தலத்திற்கும் இடையே உள்ள அந்த திரைக்கு மிக அருகில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. So as we said before, only the priest had access to this holy place, and therefore only the priest could approach this altar for burning incense. ஆசாரியர்கள் மட்டுமே இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே வர முடியும். அவர்கள் மட்டும் வந்து இங்கே தூபமிடுவார்கள். And the incense that was burned on this altar was a very special formulation which was made with spices, frankincense and salt. இதை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த தூப பீடத்திலே விடக்கூடிய தூபமானது அது மிக அதாவது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தைலத்தினாலும் அது உப்பு மற்றும் வாசனை திரவியங்களால் அவை செய்யப்பட்டன. And this
particular formulation of incense no one else was allowed to make or even use in their homes or in any other place. இந்த பலிபீடத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த தைலத்தை வேறு யாரும் தங்களுடைய வீட்டிலே இதை போல செய்யக்கூடாது. So we read about some incidents in the Bible where this incense was, or this altar of incense was used. நாம் இங்கே வேதத்திலே சில இடங்களிலே பார்க்கிறோம், இந்த தைலமானது தவறாகவும் சில இடத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டதை நாம் பார்க்கின்றோம். So we read that Moses and Aaron at certain times burned incense on this altar to prevent God's anger on Israel. அங்கே தேவனுடைய கோபத்தை தணிக்கும் வண்ணமாக மோசேயும் ஆரோனும் இந்த பலிபீடத்திலே அவர்கள் தூபவர்க்கத்தை இட்டு அங்கே கொளுத்தினார்கள். In another incident, the sons of Aaron, that is Nadab and Abihu, they offered strange fire on this altar and they were killed instantly. இன்னொரு முறை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆரோனுடைய 2 குமாரர்கள் இந்த பலிபீடத்திலே அவர்கள் தேவனுக்கு ஏற்புடையது அல்லாத ஒரு நெருப்பை அங்கே பலியிட்ட கொளுத்தினார்கள். ஆனால் என்ன நடந்தது? அங்கே அவர்கள் மரித்து போனார்கள். So it could be because they used the wrong censer, they used the wrong incense, or they probably burned the incense in the wrong time. We don't know the details, but definitely it was against the rules that God gave them. அந்த 2 பேரும் ஏன் மரித்து போனார்கள் என்று நமக்கு தெரியவில்லை. ஒருவேளை தவறான வேறொரு தைலத்தை அதிலே ஊற்றினார்களா அல்லது தவறான நேரத்திலே வந்தார்களா என்பது நமக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு தூபவர்க்கமாக அது இருந்தது. அதனால் அந்த 2 பேரும் அந்த இடத்திலேயே மரித்து போனார்கள். And yet in another incident, King Uzziah, he tried to forcefully go and burn incense at this altar, although the priests tried to prevent him. அங்கே ஆசாரியர்கள் தடுத்தும் உசியா ராஜா இந்த பீடத்திலே வந்து அவர் தூபமிட்டார். அங்கே நடந்து என்ன என்று நமக்கு தெரியும். And he became a leper instantly because of his disobedience. அவருடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே உடனடியாக அவர் குஷ்டரோகி பிடித்தவராக இருந்தார். So what do we understand from this particular golden altar or the altar of incense from the Old Testament? இங்கே வைக்கப்பட்ட தங்கத்திலான பலிபீடம் அல்லது இங்கே வைக்கப்பட்ட அந்த தூப பீடத்தின் மூலமாக நாம் என்ன படித்துக் கொள்கிறோம்? So we find that this was a direct access point to God in prayer for the people of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களுக்காக இந்த இடத்திலிருந்து ஆசாரியர்கள் தேவனிடத்தில் நேரடியாக அவர்கள் விண்ணப்பங்களை ஏறெடுத்தார்கள். So in the Old Testament, the priests were the mediators for Israel before God, and they stood on this altar offering prayers to God for the people of Israel. பழைய ஏற்பாட்டிலே மத்தியஸ்தலாக இருந்து கொண்டு இந்த இடத்துல தேவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையே இருந்து கொண்டு மனிதர்களுக்கான விண்ணப்பங்களை தேவனிடத்திலே அவர்கள் ஏறெடுத்தார்கள். And the incense smoke that arose before God represented or symbolized the prayers that ascended into God's presence. அந்த பலிபீடத்திலே போடப்பட்ட அந்த தூப வர்க்கமானது தேவனிடத்திலே ஏறெடுக்கப்படுகிற அந்த விண்ணப்பத்தினுடைய அடையாளமாக, ஜெபத்தினுடைய அடையாளமாக அது இருந்தது. And we read in the Bible that at times people joined these prayers, but they were waiting or they were standing in the outer court. வேதத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால், இது போன்ற ஜெப நேரத்திலே மக்கள் அங்கே வெளியே நின்று கொண்டு இந்த ஜெபத்திலே அவர்களும் கூட பங்கெடுத்தார்கள். And the fragrance of the incense represented how pleasing this aroma of prayers were to God and also to the people. அங்கே மக்களுக்கும் தேவனுக்கும் மிகவும் பிரியமான ஒரு தூப வர்க்கமாக இவைகள் இருந்தன, வாசனைகளாக இருந்தன. And the mandatory regularity of this offering of incense, it was to be offered
every morning and every evening. That represented the dedication required in constant prayers. நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், இந்த தூப பீடத்திலே தூப வர்க்கமானது காலையிலும் மாலையிலும் அது இடப்பட வேண்டும். அங்கே இடப்பட்டு அது தேவனிடத்திலே ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும். இது எதை குறிக்கிறது என்றால், அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் காலையிலும் மாலையிலும் தேவனிடத்திலே செய்யக்கூடிய விண்ணப்பத்தை இது நமக்கு குறிப்பதாக இருக்கின்றது. And finally, we could say that the priests who mediated at this altar are a foreshadow of Jesus Christ, the eternal high priest who mediates in heaven today. அங்கே இருந்த ஆசாரியர்கள் எதை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார்கள் என்றால், இன்று நமக்காக பிதாவினுடைய வலது பாரசத்தில் இருந்து கொண்டு நமக்காக பரிந்து பேசுகின்ற இயேசு கிறிஸ்துவை நினைப்பூட்டுகிறார்கள். So in the New Testament, in the church age, it is already a reality. We read that Jesus intercedes for us continuously at the right hand of God. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய வலது பாரசத்தில் இருந்து கொண்டு நமக்காக எப்பொழுதும் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். And in the New Testament, we as Christians, we as the royal priests of God through Jesus are required or requested to be interceding before God in various matters of prayer. நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே இருக்கக்கூடிய நாம் பல காரியங்களுக்காக தேவனிடத்திலே விண்ணப்பம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கின்றோம். So the ministry of prayer requires great dedication and commitment from the parts of believers. நாம் ஊழியம் செய்யும் பொழுது மிக அர்ப்பணிப்போடு தேவனிடத்திலே தொடர்ந்து நமக்காகவும் பிறருக்காகவும் விண்ணப்பங்களை செய்வது தேவையான காரியம். The saints can intercede for themselves or for others. நாம் நமக்காக வேண்டிக் கொள்ளலாம் அல்லது மற்றவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளலாம். And the Bible encourages the saints, the Christians, to intercede on behalf of God's kingdom and their fulfillment. வேதத்திலே நாம் மற்றவர்களுக்காக அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் பரவ வேண்டும் என்பதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நாம் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம். And the Bible also teaches that we should pray for the world, the rulers, and all other peoples, so that they all may come to the knowledge of Christ. வேதமானது மிக தெளிவாக என்ன கூறுகிறது என்றால், நமக்கு மேல் அதிகாரிகளுக்கும் அரசுக்கும் எல்லாருக்காகவும் உலகத்தில் உள்ள மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். அவர்களும் தேவனை குறித்த அறிவிலே வர வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி செய்கிறோம். So we can conclude by saying that we should remember Jesus Christ and his ministry in prayer before God. நாம் என்ன சொல்ல வருகிறோம் என்றால், இதன் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய வலது பாரசத்திலே இருந்து கொண்டு நமக்காக பரிந்து பேசக்கூடிய ஆசாரியனாக இருக்கின்றார். நாம் அவரை நினைவு கூற வேண்டும். And secondly, the ministry of prayer that has been entrusted to the saints of God in the church. பரிசுத்தவான்களிடையே விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளையை தேவன் கொடுத்திருக்கின்றார். நாம் அதை நினைவு கூற வேண்டும். So let us now go to the next holy object, which is the golden lampstand, or it is also called the menorah. நாம் அடுத்த பரிசுத்த உபகரணத்திற்கு செல்வோம். நாம் பொன்னாலாகிய குத்துவிளக்கு அல்லது மெனோரா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த பரிசுத்த வஸ்துவிடம் செல்வோம். So the golden lampstand represented God and his presence in the midst of Israel. இஸ்ரவேலருக்கு மத்தியிலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது என்பதை காட்டும் வண்ணமாக இந்த பொன் குத்துவிளக்கு அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So without the presence of Israel, without the presence of God in Israel, Israel would be just like any other ordinary people on the face of the earth. தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லாவிட்டால் இஸ்ரவேல் மற்ற நாடுகளை போன்ற மிக சாதாரணமான நாடாகத்தான் இருக்கும். So we find that the menorah was kept in the southern, that is the left hand
side of the holy place. பரிசுத்த அந்த ஸ்தலத்திலே இடது பக்கத்திலே, அதாவது தெற்கு பாகத்திலே இந்த விளக்கானது, பொன் குத்து விளக்கானது வைக்கப்பட்டிருந்தது. So it was a golden lampstand which had a base at the bottom, and it had a vertical stem, and there were 6 branches, that is 3 branches each on either side. நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், இதற்கு நல்ல ஒரு கடினமான அடிப்பாகம் இருக்கிறது. 2 பக்கமும் 3 கிளைகளாக இருக்கும் வண்ணமாக, 6 கிளைகள் இருக்கும் வண்ணமாகவும், நடுவிலே ஒரு கிளை இருக்கும் வண்ணமாகவும் இந்த குத்து விளக்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. And each of the branches of the golden lampstand had almond flowers like structure, where they looked like almond flowers, almond flower cups and calyxes. இந்த நீங்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த வாதுமை பூவுக்கு ஒத்த ஒரு அமைப்பாக இந்த விளக்கு இருந்தது. அந்த விளக்கிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விளக்குகளும் அமைந்திருந்ததை பார்க்க முடியும். And there were a total of 22 flowers in the lampstand. இந்த குத்து விளக்கிலே ஒட்டுமொத்தமாக 22 அந்த வாதுமை பூக்கள் இருந்தன. And the lampstand, along with all its utensils and tongs, tray for oil, etc., everything was made of pure gold. இந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா உபகரணங்களும் பொன்னால் ஆனவைகளாக இருக்கின்றன. And we read that 35 kilos of gold were used for the lampstand. அந்த பொன் குத்துவிளக்கிற்காக 35 கிலோகிராம் பொன் அங்கே உபயோகிக்கப்பட்டது. But we don't know about its exact height or width. நமக்கு அதனுடைய சரியான உயரமோ அதனுடைய அகலமோ நமக்கு தெரியாது. So as we observed, there were lamps. There was 7 lamps on top of the lampstand. இந்த குத்துவிளக்கு தண்டுகளிலே 7 கிளைகளுக்கு மேலே 7 அந்த விளக்குகள் இருந்தன. So the lamps were burned or burning using oil and wicks inside the lamps. நாம் அங்கே என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், அந்த விளக்கிலே எண்ணெய் ஊற்றப்பட்டது, விளக்கிற்கு தேவையான திரியும் அங்கே இருந்தது. So it was a duty of the priest to make sure that the lamp burned in the morning as well as in the evening, and there was oil and the wick was in order. So it was their duty to make sure that everything was done in the most appropriate manner. ஆசாரியர்கள் அந்த குத்து விளக்கு எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டே இருக்கத்தக்க வண்ணமாக காலையிலும் மாலையிலும் எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இந்த திரியானது அது சரி செய்யப்பட வேண்டும். அது ஆசாரியனுடைய கடமை. So in the holy place, which was in the tabernacle, there was no other light except that of the golden lamp. இங்கே வைக்கப்பட்ட இந்த பொன் குத்து விளக்கை தவிர அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வேறு எந்த வெளிச்சமும் கிடையாது. So what is the practical application of this in the Old Testament? பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட இந்த காரியத்தினுடைய நடைமுறை செய்தி என்ன? So as I said, it represented God and his divine nature and character. இது தேவனையும் அவருடைய பண்புகளையும் இது நமக்கு வெளிக்காட்டுகின்றன. And we know that Israel was elected, chosen by God to be a holy nation that is separated only for God. இஸ்ரவேலானது தேவனுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த ராஜ்யமாக அது இருந்தது. And on earth at that time, God's glory was revealed only in Israel. இஸ்ரவேல் மக்கள் மத்தியிலே மட்டும்தான் தேவனுடைய பிரசன்னமானது, மகிமையானது வெளிப்பட்டது. And the 7 lamps, which were a symbolic of perfection, they represented God's perfect presence in Israel as their guiding light. இந்த 7 விளக்கு தண்டுகளும் தேவனுடைய பரிபூரணத்தையும் பரிபூரண தேவனுடைய பிரசன்னத்தையும் அவர்களுக்கு காட்டியது. And God gave Israel his law, that is a Mosaic law, so that they may walk in the light of God. தேவனுடைய வெளிச்சத்திலே நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் மோசே நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்.
So we read in the Old Testament that God's law, God's commandments were a light to the people of Israel in their daily life. இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மோசே கொடுத்த அந்த நியாய பிரமாணமானது ஆவிக்குரிய விளக்காகவும் வெளிச்சமாகவும் அது இருந்தது. So whenever they walked in the law, they walked in the light, and whenever they disobeyed the law, they were moving away from the path of light. அவர்கள் அந்த அந்த நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது அவர்கள் வெளிச்சத்திலே நடந்தார்கள். நியாய பிரமாணத்திலே நடக்காத பொழுது அவர்கள் இருளிலே நடந்தார்கள். So we find in the Old Testament Bible that the authors describe God's face shining on Israel when they obeyed the law and God was giving them the covenantal blessings promised. தேவன் இஸ்ரவேல் மக்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்த பொழுது தேவனுடைய திருமுகத்தை அவர்கள் மேல் பிரகாசிக்க செய்தார். அவர்களுக்கு அந்த உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதமானது கிடைத்தது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். But when they were in disobedience, they broke God's law. They said that God's face is turned away from Israel in anger. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது தேவன் தன்னுடைய திருமுகத்தை அவர்களுக்கு விரோதமாக திருப்பிக் கொண்டார். And that was the beginning of God sending the covenantal curses upon Israel one by one. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அந்த உடன்படிக்கையின் அந்த சாபங்களானது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவர்களுக்கு மேல் பலிக்க ஆரம்பிக்கின்றது. So we find that the confidence of the nation of Israel was not in their size, not in their numbers, not in their strength, but in God who dwelt among them. இஸ்ரேல் மக்களுடைய பலனானது அவர்கள் எவ்வளவு வலிமை உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதிலோ அல்லது எத்தனை எண்ணிக்கை உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதிலோ இல்லை. அவருடைய வலிமையானது யெகோவாவாகிய தேவனை சார்ந்ததாக இருந்தது. When we come to the New Testament, we have little more clarity and depth in the understanding of this light. புதிய ஏற்பாட்டிற்கு வரும் பொழுது இந்த வெளிச்சத்தை குறித்து இன்னும் அதிகமாக நாம் படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். So in the New Testament, we read that God is light and there is no darkness in God. புதிய ஏற்பாட்டிலே வரும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் முற்றிலும் வெளிச்சமாக இருக்கின்றார். அவரில் எந்த விதமான இருளும் இல்லை என்று நாம் பார்க்கின்றோம். So how do we understand God as light? தேவனை நாம் வெளிச்சமாக எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம்? So God being light refers to his divine nature, his perfections and his goodness that uniquely sets him apart from all created things. தேவன் வெளிச்சமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய பரிசுத்த பண்புகள் அவர் முற்றிலுமாக மற்ற எல்லாவற்றிலிருந்தும் மாற்றி வைக்கப்பட்டவராக இருக்கின்றார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். So his divine nature, his character and his perfections fully contrast with the mortality, imperfection and the depravity of the creation. அங்கே அவருடைய தெய்வீகத்தன்மை, பூரணப்பட்ட தன்மை, மற்றவர்களை விட முற்றிலுமாக மாற்றி வைக்கப்பட்ட அந்த தன்மை, இவற்றையெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே மரணத்திற்கு ஒப்பான இந்த மக்களில் இடமிருந்து அவர் முற்றிலும் மாறுபட்டவராக இருக்கின்றார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And we also read that God is the source of all life in the creation. நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணராக அவர் இருக்கின்றார். And God created life by the mere power of his word. தேவன் என்ன செய்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது please repeat brother. God created life in the creation by the power of his word. தன்னுடைய வார்த்தையினாலே தேவன் அங்கே இந்த வெளிச்சத்தை சிருஷ்டித்தார். And we find that the creation is maintained or sustained by the power of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையினாலே அவருடைய சிருஷ்டிப்பெல்லாம் நிலை நிற்கின்றது. And the third thing is that God is the source of all goodness in the creation. சிருஷ்டிப்பிலே உள்ள எல்லா நன்மைக்கும் அவர் உறைவிடமாக அவர் இருக்கின்றார். For example, God is the source of love.
தேவன் அன்பின் உறைவிடமாக இருக்கின்றார். God is a source of mercy. இரக்கத்தினுடைய உறைவிடமாக அவர் இருக்கின்றார். God is a source of grace. அவர் கிருபையினுடைய உறைவிடமாக இருக்கின்றார். And God is a source of long suffering towards the people who have sinned against him. அவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்த மக்களுக்கு சாதகமாக அவர் நீடிய பொறுமையுடையவராக இருக்கின்றார். So how does the world and how does the creation exist today? It is because of God's goodness and mercy alone. தேவனுடைய இரக்கம், கிருபை, அவருடைய இந்த நற்பண்புகள் மூலமாக மட்டுமே இந்த உலகமானது அங்கே இருக்கின்றது. But as we know, the mankind who were created in God's image and likeness fell from that position and went into depravity, went into sinfulness. தேவனுடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்ட மனிதன் அவன் என்ன செய்கிறான் என்றால், தேவனை விட்டு பிரிந்தவனாக, அந்த தேவனுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு போனவனாக, முழுவதுமாக ஒரு பொழுதும் தன்னால் சுயமாக ரட்சிக்கப்பட முடியாத ஒரு மனிதனாக அவன் மாறிவிட்டான். But in the Gospel of John, we read that Jesus Christ is a pre-existent God and he is the light and life of all creation. எல்லா சிருஷ்டிப்பினுடைய மூலமும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் முன்பாக இருக்கிறவராகவும் அவர் வெளிச்சமாகவும் ஜீவனாகவும் இருக்கிறார் என்று பார்க்கின்றோம். And this light came into the world so that through his life and through his light the mankind may be united with God into light. உலகத்திலே வெளிச்சமானது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வந்தது என்று பார்க்கின்றோம். இந்த வெளிச்சத்தின் மூலமாக நாம் தேவனோடு இணையும் ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். So today God invites the sinners who live or who are in the darkness to experience the power of God's light through the gospel. இருளிலே இருக்கக்கூடிய மக்களை தேவன் அழைக்கிறார். வந்து வெளிச்சத்திலே அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த நற்செய்தியை அவர்கள் கேட்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். So the sinners are called or transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light of the Son of God. அங்கே தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க வண்ணமாக பாவிகள் எல்லாம் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு அவர்கள் வர வேண்டும். அவர்கள் வருகின்றார்கள். And those who have been made the children of light, the children of God, they are asked to live as lights in this world. தேவனால் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் இந்த உலகத்திலே வெளிச்சத்திற்கு ஏற்றபடியாக வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகின்றார். So Jesus said his disciples are the lights of the world. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து, நீங்களே இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கூறினார். So how do we become lights in the world? இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படி வெளிச்சமாக மாறுகின்றோம்? Israel was light of God to the Gentiles when they walked in the law. இஸ்ரவேல் மக்கள் வேதத்தின் பிரமாணங்களில் நடக்கும் பொழுது புறஜாதியாருக்கு வெளிச்சமாக இஸ்ரவேல் மக்கள் இருந்தார்கள். And when we walk according to God's given word today, we become lights of Christ in this world. வேதத்தின்படி நாம் இன்று நடந்தால் நாமும் கூட இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக நாம் இருக்கின்றோம். And finally, we read that in the new heavens and in the new city of Jerusalem, that there is no need of any other light like the sun. நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், புதிய வானம், அங்கே புதிய வானத்திற்கு நாம் செல்லும் பொழுது அங்கே வெளிச்சம் தேவையில்லை, சூரியன் தேவையில்லை என்று நாம் பார்க்கின்றோம். Because God himself is the light of the city of New Jerusalem and he is the புதிய எருசலேமினுடைய வெளிச்சமாக தேவனே இருப்பார் என்று பார்க்கின்றோம். And we read that for all eternity the saints of God will dwell in the immediate presence of God in light. நித்தியமாக அவருடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே வாழ்வார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். So as a conclusion to the holy objects of the holy place, we could say again that God was present in the tabernacle in the Holy of Holies. நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், தேவனுடைய பிரசன்னம் மகா பரிசுத்த அந்த ஸ்தலத்திலே இருந்தது என்று நாம் பார்க்கின்றோம்.
இந்த உபகரணங்களின் முடிவாக தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம். So we need to explain the word called holy in the Bible, which means to be separated or to be set apart for God's use alone. பரிசுத்தம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது தேவனுக்காகவும் தேவனுடைய காரியங்களுக்காகவும் மட்டுமே பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது பரிசுத்தம் என்றால். And God was teaching Israel the meaning of holiness, how to maintain the ritual holiness, how to remain holy in a direct relationship with him. தேவனோடு கூட நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு இந்த பரிசுத்தத்தை எப்படி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கூறுகின்றார். சில சமயத்திலே அவர்கள் சடங்கு ரீதியான பரிசுத்தத்தையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், சில சமயத்திலே அவர்கள் நேரடியாக சரியான பரிசுத்தத்திலும் நடக்க வேண்டும். So all the laws that God had given in relation to the sanctuary was to maintain this holiness. அங்கே நடக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் தேவன் அந்த அங்கே And God never allowed the Israel people to consider anything related to God as common or mundane. And we find that the ministry of priests in their ritual cleansing, prayers, sacrifices, and judgments of the law, all these helped to maintain the holiness. Selim brother, we cannot hear you. Hello brother. Translation கேக்கலனே. Yeah, okay. Do you hear? Yes. கேக்குது இல்லையா? இப்பதான் கேக்குது. இப்பதான் கேக்குது. உள்ளதா இருக்கு. ஓகே சாரி. பிரச்சனை ஆயிடுச்சு கனெக்ஷன்ல. So I'll just repeat again. I'll repeat again. So God wanted Israel to think differently in relation to the sanctuary, that it was not like the usual ordinary things of their life. It was a holy matter. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து இஸ்ரவேல் மக்கள் மிக சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பொது இடமாக இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை அவர்கள் கணக்கிடக்கூடாது. இவர்கள் தேவனுக்காக, தேவன் வசிப்பதற்காக பிரத்யேகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு இடமாக இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை அவர்கள் கணக்கிட வேண்டும். So the priests did their ritual cleansing, prayers, sacrifices, the judgments based on the law, and the functions of the holy objects. All this help to maintain the sanctity of the sanctuary. அந்த பரிசுத்த இடத்தினுடைய பரிசுத்தத்தை பாதுகாப்பதற்காக பலிகள், அங்கே ஆசாரியர்கள் செய்யக்கூடிய சடங்காச்சாரியங்கள், சடங்கு போன்ற காரியங்கள், அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஏறெடுக்கக்கூடிய தூபவர்க்கம், விண்ணப்பம், இவையெல்லாம் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை பரிசுத்தமாக வைப்பதற்கு அவை உதவின. And the most important fact was that God was present among them. மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தேவனுடைய பிரசன்னம் அந்த இஸ்ரவேல் மக்களிடையே இருந்தது. Okay, so now let us go into the most holy of holies and examine what are the objects inside the holy of holies. நாம் அடுத்து நாம் பார்க்க போகின்ற காரியம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இருந்த உபகரணங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்க போகிறோம். இதுவரைக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இருந்த பொருட்களை குறித்து பார்த்தோம். So there were two holy objects in the most holy place. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இரண்டு முக்கிய உபகரணங்கள் அல்லது பொருட்கள் அங்கே இருந்தன. So the first was the Ark of the Covenant
and the second was the mercy seat kept on top of the ark. முதலாவதாக ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டி, இரண்டாவதாக அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு மேலே இருந்த கிருபாசனம். So when we consider the ark of the covenant, it was a chest made of acacia wood and overlaid with gold inside and outside with a golden molding all around the top. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை பார்க்கும் பொழுது அது சித்தி மரத்தால் செய்யப்பட்டதாயும் உள்ளும் புறமும் பொற்தகடுகள் பதிக்கப்பட்டதாயும் அது இருந்தது. So it was 3.75 feet long, 2.25 feet high, and 2.25 feet wide. இது 3.25 அடி நீளமும் 2.25 அடி அகலமும். What's the height, brother? Same. 2.25. 2.25 அடி உயரமும் 2.25 அடி உயரமாக்கும் அது இருந்தது. And unfortunately, in this picture, there are no legs for this chest, but actually there are 4 legs for the chest. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி, இந்த பெட்டி வைப்பதற்கு 4 கால்கள் போன்ற அமைப்பு இருந்திருக்க வேண்டும். நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த படத்திலே அவைகள் காணப்படவில்லை. So the 4 golden rings that were attached on the opposite sides of the chest were to keep the golden poles, or which was acacia wood poles overlaid with gold. நாம் என்ன பார்க்கின்றோம்? இந்த பெட்டியிலே 4 வளையங்கள் இருக்கின்றன. அந்த வளையங்கள் வழியாக இந்த நீண்ட கம்பானது செருகப்பட்டு இந்த பெட்டி தூக்குவதற்கு வசதியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கம்பிலும் அதுவும் அந்த பொற்தகடுகளால் மூடப்பட்டதாக அது இருக்கும். So the poles always remained in the rings so that at any time the ark of the covenant could be carried to other places. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எந்த நேரத்திலும் அங்கே தூக்கப்படுவதற்கு வசதியாக இதில் வைக்கப்பட்ட அந்த கம்புகள் நிரந்தரமாகவே அதில் இருக்கும். And we read that when the ark was completed, God asked Moses to keep certain items inside the ark. நாம் வேதத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், இந்த உடன்படிக்கை தயாராக இருக்கும் பொழுது அதற்குள்ளே சில முக்கியமான பொருட்களை அதிலே மோசே வைக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். So the 2 stone tablets with the 10 commandments written on them by God was kept inside. அங்கே தேவனுடைய கரத்தால் எழுதப்பட்ட அந்த 10 கற்பனைகளை அடங்கிய அந்த கற்பலகைகள் அந்த பெட்டிக்குள்ளே வைக்கப்பட்டன. And the special jar containing the manna which the people of Israel ate in the wilderness, that was kept inside the ark. இஸ்ரேல் மக்கள் வனாந்தரத்திலே புசித்த அந்த மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்கிண்ணமும் அதிலே இருந்தது. And the third item was a budded rod of Aaron that God displayed as a sign of his approval over his leaders when some of the Israelite leaders rebelled against Moses. இஸ்ரவேல் மக்களிடையே இஸ்ரவேலுடைய தலைவர்கள் சிலர் முறுமுறுத்து தேவனுக்கு எதிராக செயல்பட்ட போது ஆரோனுடைய கோலானது துளிர்த்தது என்று பார்க்கிறோம். அது தேவன் ஆரோனையும் மோசையும் அங்கீகரித்தார் என்பதை காட்டக்கூடிய ஒரு அந்த கோலாக இருக்கிறது. அந்த கோலும் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. So all these items remained in God's presence, and also they were a reminder to the people of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு இவையெல்லாம் ஒரு ஞாபக பொருட்களாக அங்கே வைக்கப்பட்டன தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே. And the second item that we had mentioned was the mercy seat. இரண்டாவதாக நாம் சொன்ன காரியம் அதன் மேலே வைக்கப்பட்ட கிருபாசனம். And as I had shown you earlier, it was a golden lid for the ark of the covenant. இந்த கிருபாசனம் என்பது அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியினுடைய மூடி. And it had 2 figures of golden cherubims that were kept that stood at the both sides of the lid, and they were looking towards the center
lifting their wings towards the center of the mercy seat. நாம் இங்கே பார்ப்பது போல அந்த இரண்டு உருவங்களை குறித்து பார்க்கின்றோம். அவர்கள் கேருபீன்கள். அந்த கேருபீன்கள் தங்களுடைய சிறகுகளை விரித்து ஒன்றோடு ஒன்று பார்த்து இந்த விதமாக அந்த உடன்படிக்கையை மூடு வண்ணமாக அவைகள் இருந்தன. And the mercy seat and the golden cherubims, they were one unit and not different units. They were connected. They were one, a single unit. நாம் இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த பெட்டியினுடைய மூடி, இந்த கேருபீன்கள் இவையெல்லாம் ஒரே ஒரே பொருளாக அது இருந்தது. And God told Moses that he would speak to Israel and he would meet with Israel from above the mercy seat. கிருபாசனத்தின் மேலே இருந்து கொண்டு தேவன் இஸ்ரவேல் மக்களோடு கூட பேசுவேன் என்று கூறினார். So in other words, the place of God's presence was above the mercy seat between the cherubim. Please repeat, brother. That means God's presence was above the mercy seat between the cherubim. கேருபீன்களுக்கு இடையே தேவனுடைய பிரசன்னம் அந்த கிருபாசனத்திற்கு மேலே அங்கே இருக்கும். And also we need to note that God never spoke to the people of Israel directly, but God always spoke through the high priest who represented all Israel. ஆண்டவர் நேரடியாக இஸ்ரேல் மக்களோடு கூட ஒரு பொழுதும் பேசினது கிடையாது. அவர் என்ன செய்தார் என்றால் பிரதான ஆசாரியன் மூலமாக அவர் பேசினார். பிரதான ஆசாரியன் இஸ்ரேல் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக அவர் இருந்தார். And as we said, the Ark of the Covenant and the mercy seat were to be considered as one unit. They were always kept together, carried together, and they were never separated. ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் வைக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியும் கிருபாசனமும் இரண்டு பொருட்களாக அல்ல, ஒரே அங்கே வஸ்துவாக அது கருதப்பட்டது. அவைகள் பிரிக்கப்பட முடியாதவை, எங்கு சென்றாலும் அவை சேர்ந்தே இருக்க வேண்டும். And it was called the Ark of the Testimony. அங்கே சாட்சி பெட்டி என்றும் அது அழைக்கப்பட்டது. And only the priests were allowed to come near it, touch it, or even carry it. ஆசாரிகள் மட்டுமே அதற்கு அருகிலே வர முடியும், அவர்கள் மட்டுமே அதை தொட முடியும். So in 2 Samuel chapter 6 verses 6 and 7, we read that Uzzah, he died because he tried to prevent the ark from falling to the ground. அந்த 2 சாமுவேல் புத்தகத்திலே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கீழே விழப்போகின்ற சமயத்திலே அந்த பெட்டிக்குள்ளாக அதை எட்டி பார்த்தார் அந்த ஊசா, அதனாலே அவர் அடிக்கப்பட்டார் அதை தொட்டதினாலே. So why was he killed? Because he was not allowed to touch the ark of God, which was one of the most holy objects, and only the priests were allowed to touch it. ஆசாரிகள் மட்டுமே தொடுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த பெட்டியை அந்த ஊசா தொட்டதினாலே அவர் மரித்து போனார். And we also read of another instance where in 1 Samuel chapter 6 19 and 20 we read that God put to death some of the people of Beth Shemesh because they looked into the Ark of the Covenant. 1 சாமுவேல் 6வது அதிகாரத்திலும் கூட நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் பெத்ஷிமேஸ் என்ற ஊரின் மக்களை குறித்து பார்க்கின்றோம். அவர்களில் சிலர் அந்த பெட்டிக்குள்ளாக எட்டி பார்த்தார்கள், அவர்களும் மரித்து போனார்கள். But there is some discussion whether the number of people that were killed is 50,000, 70, or it is just 70. இங்கே இதில் மரித்து போனவர்கள் 50,070 பேரா அல்லது வெறும் 70 பேரா என்பதை குறித்த சில தர்க்கம் உண்டு. The Bible translations vary, but probably it is 70 people. ஒருவேளை 70 பேர் மரித்திருக்க கூடும். This is because, as I said, only the priest could come near to the holy objects. ஏனென்றால் இந்த பரிசுத்த பொருட்களுக்கு அருகே ஆசாரியர்கள் மட்டுமே வர முடியும்.
And whenever the objects were carried or they had to be moved to another place, they were taken down, they were covered elaborately, and then carried by the priests with the help of the Levites. நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், இந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மாற்றப்படும் பொழுது இவையெல்லாம் சடங்காச்சார முறையின்படி மூடப்பட்டவையாகவும் லேவியர்களுடைய உதவியால் அங்கே ஆசாரியர்கள் சுமந்து செல்லக்கூடியவைகளாகவும் இவைகள் இருந்தது. So having understood the holy objects, we need to finally look at a particular day called the Day of Atonement to understand the full cycle of God's sanctity for Israel. நாம் இந்த பரிசுத்த பொருட்கள் எல்லாம் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக பார்த்தோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக மிக முக்கியமான அந்த பிராயச்சித்த பலியினுடைய நாளை குறித்து நாம் பார்க்க வேண்டும். அந்த நாளிலே இஸ்ரவேல் முழுவதுமாக பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது. So what was the purpose and significance of the Day of Atonement? அந்த பிராயச்சித்த பலி தினத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? It was a national day of mourning, fasting and prayer to make propitiation for the sins of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களுடைய பாவத்திற்காக, பாவ நிவாரணத்திற்காக பிராயச்சித்தம் செய்யப்பட வேண்டிய நாள். அந்த மக்கள் அனைவரும் துக்கத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த நாளை அனுசரிக்க வேண்டும் பாவத்திற்காக. And God asked Israel to solemnize the day with complete rest from work and with fasting and prayers. அந்த நாளிலே இஸ்ரேல் மக்கள் ஓய்வாக இருக்க வேண்டும், இருந்து அவர்கள் உபவாசம் செய்து அந்த நாளை ஆசரிக்க வேண்டும். And God said as a permanent rule for Israel, the 10th day of the 7th month, which is called Tishri in Jewish calendar, to be the Day of Atonement. 10th day of the 7th month, Tishri. Tishri என்று சொல்லப்பட்ட 7வது மாதத்தினுடைய 10வது நாள் அந்த டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் அல்லது பிராயச்சித்த பலி செய்யக்கூடிய அல்லது பாவ நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அந்த நாளாக அது கணக்கிடப்பட வேண்டும். So what we understand is, without this Day of Atonement, God could not remain in the midst of Israel because of their sin and impurity. இஸ்ரவேல் மக்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாகவும் அசுத்தத்தின் நிமித்தமாகவும் இந்த நாள் இல்லாவிட்டால் தேவன் தன்னுடைய பிரசன்னத்தை இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு காண்பிக்க முடியாது. So there would always be hidden sins and unconfessed sins in Israel that would corrupt the sanctity. இஸ்ரவேல் மக்களுடைய மறைமுகமான பாவம், அறிக்கையிடப்படாத பாவங்கள் அங்கே இஸ்ரவேலுடைய அந்த பரிசுத்தத்திற்கு குலைச்சல் உண்டு பண்ணும் இடமாக அது இருக்கும். And another important thing is the high priest who conducted these rituals on the Day of Atonement mirror the eternal high priest Jesus Christ. அங்கே இருக்கக்கூடிய மிக பிரதான ஆசாரியர் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் பிரதான ஆசாரியரை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கின்றார். And the sacrifices of this day are a foreshadow of the final atonement of Christ on the cross of Calvary. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை மரணமானது நமக்கு இறுதியான பாவ நிவாரண பலியாக இருக்கும் என்று நமக்கு காட்டுகிறது. So the atonement sacrifices of the Day of Atonement looked forward to the day when there would be a final and full redemption from sin. நாம் இங்கே இந்த பிராயச்சித்த பலியானது, பாவ நிவாரண பலியானது அங்கே செலுத்தப்படுவது எதிர்காலத்திலே உலகத்தினுடைய பாவ நிவாரண பலியாக, உலகத்திலே பிராயச்சித்த பலியாக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவிலே மரிப்பார் என்பதை முன்னோக்கக்கூடிய ஒன்றாக அது இருந்தது. So what were the rituals conducted during the Day of Atonement? இந்த பிராயச்சித்த பலி தினத்திலே அங்கே நடந்த சடங்காச்சாரங்கள் தான் என்ன? So the book of Leviticus chapter 16
gives us the details regarding the rituals of the Day of Atonement. லேவியராகமம் 16வது அதிகாரத்திலே அந்த பாவ நிவர்த்தி கூடிய அந்த நாளினுடைய சிறப்பு காரியங்களை இதிலே வாசிக்கின்றோம். So as I said earlier, it was the high priest alone who did all the rituals on the Day of Atonement. அந்த பிராயச்சித்த பலி செலுத்தக்கூடிய அந்த நாளிலே பிரதான ஆசாரியர் மட்டுமே எல்லாவித சடங்குகளையும் அவர் செய்வார். The high priest had a special dress which was only meant or only to be worn by the high priest, but on that particular day he had to remove his special dress, cleanse himself, bathe in water, and put on simple white linen dress and come before God's presence. பிரதான ஆசாரியரை குறித்து பார்க்கும் பொழுது மிக சிறப்பான ஆடையை உடுத்தியவராக இருப்பார். ஆனால் அந்த நாளிலே அவர் தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக வரும் பொழுது வெண்மை வஸ்திரத்தை தரித்தவராக மிக எளிமையாக தாழ்மையோடு தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு அவர் வர வேண்டும். And he had to come before God's presence, bringing the animals for their particular sacrifices. அங்கே பலி செலுத்தும் வண்ணமாக தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக தன்னை தாழ்மைப்படுத்தி கொண்டவராக பிரதான ஆசாரியர் வர வேண்டும். And we said in a previous study that only on the Day of Atonement, that is once a year, the high priest entered the Holy of Holies. பிரதான ஆசாரியர் வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக அவர் வர முடியும். So before he entered the Holy of Holies, he had to offer lots and lots of prayers with incense at the altar of incense, and there had to be large or big clouds of incense filling the holy place. அங்கே என்ன நடைபெற வேண்டும் என்றால் அவர் தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக அவர் வரும் பொழுது அவர் அதிகமான ஜெபத்தோடும் விண்ணப்பத்தோடும் வர வேண்டும். அந்த தூப வர்க்கமானது அங்கே கொளுத்தப்பட்டு அந்த புகையானது ஆசரிப்பு கூடாரத்தை முற்றிலுமாக மேகத்தை போன்று மூடியதாக இருக்க வேண்டும். So this was to show that he was depending and seeking God's mercy in prayer rather than any righteousness of his or the people of Israel. எதை காட்டுகிறது என்றால் அங்கே இந்த பிரதான ஆசாரியர் தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே வருவதற்காக வேறு ஒன்றையும் சார்ந்திருக்கவில்லை, அவர் தேவனையே சார்ந்தவராக வருகிறார் என்பதை காட்டுகிறது. And if he entered the holy place without preparation, without cleansing, or without proper or adequate amount of prayer with incense, he would be dead in the holy place. அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு உள்ளாக வரும் பொழுது சரியான தயாரெடுப்பு இல்லாமலோ சரியானபடி ஜெபம் செய்யாமலோ செய்ய வேண்டிய சடங்காச்சாரங்களை சரியாக செய்யாமல் அவர் உள்ளே பிரவேசித்தால் அவர் நிச்சயமாக மரித்து போவார். So we find that entering into the immediate presence of God in the Old Testament was a very, very serious and holy affair. மகா பிரசித்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே அல்லது தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே வர வேண்டும் என்றால் அது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலே. So today we are able to enter into God's presence through Christ or through Jesus Christ in a very casual manner, but in the Old Testament it was not possible in this way. தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக கிறிஸ்துவின் மூலமாக மிக எளிமையாக சாதாரணமாக நாம் வர முடிகிறது. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே வருவது என்பது ஒரு எளிமையான காரியம் அல்ல. So we need to thank God for the great amount of grace and mercy that God has shown us or given us through Jesus Christ. தேவன் நமக்கு காட்டியிருக்கின்ற அந்த கிருபைக்காக நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். And God willing, we will continue about the
rituals of the Day of Atonement in the next study. அடுத்த வகுப்பிலே அந்த பாவ நிவர்த்தி தினத்தை குறித்தும் அன்றைய தினத்திலே நடக்கக்கூடிய சடங்குகளை குறித்தும் நாம் பார்ப்போம். Let us Shall we close, brother? Yes. Let us close. Shall we close, brother? Yes, please. Yes, brother. நாம் ஜெபித்து இந்த கூட்டத்தை